Hat schon mal gehört, wie Gemmen sagt, die Männer von heute sind einfach nicht mehr so wie früher. Früher waren sie starker, aktiver, robuster, und heute wirken sie müde, ausgelaugt, manchmal sogar ein bisschen kraftlos. Laut, ganz ehrlich, das hört man ständig. Aber was, wenn da tatsächlich etwas Biologisches dahinter steckt? Heute zeige ich ein spannendes Diagramm, das den Rückgang der Testosteronspiegels in den letzten Jahrzehnten belegt. Wir werden gemeinsam herausfinden, warum das passiert und was dagegen tun könnt, damit ihr nicht selbst Teil dieser Statistik werdet. Ich bin Dr. Johanna Keller, Urologin hier in Sao Paulo, und ich arbeite mit Männern und Frauen im Bereich der Sexual- und Hormonmedizin. Wenn ihr mehr über meine Arbeit oder über Online-Termine erfahren wollt, findet ihr einen QR-Code auf dem Bildschirm oder einfach den Link in der Videobeschreibung. Also, legen wir los mit dem Thema des Tages. Was passiert mit den Männern? Warum also sinkt der Testosteronspiegel über die Jahrzehnte so deutlich? Das folgende Diagramm stammt von der Seite Testosteron-Decline und fasst Daten aus verschiedenen großen Bevölkerungsstudien aus den USA zusammen. Darin sehen wir, zwischen 1960 und 2020 ist die durchschnittliche Testosteronkonzentration bei Männern derselben Altersgruppe massiv gesunken. Und das ist kein kleiner Unterschied. Man geht von einem Rückgang von rund 1% pro Jahr seit den 1990er Jahren aus. Das heißt übersetzt, ein Mann, der heute 20 Jahre alt ist, hat im Durchschnitt denselben Testosteronwert wie ein 67-jähriger Mann im Jahr 2000. Klingt krass, oder? Die blauen Punkte im Diagramm zeigen Daten aus unterschiedlichen Studien über die Jahrzehnte hinweg. Die grünen Punkte stammen aus dem NHS-Datensatz, der Gesundheitsdatenbank der US-Bevölkerung. Und die durchsichtige blaue Linie zeigt eindeutig eine Abwärtstendenz. Diese Tendenz wurde übrigens schon 2007 in der International Journal of Endocrinology bestätigt. Damals wurde festgestellt, dass Männer mit 35 Jahren im Jahr 2000 für 20% weniger Testosteron hatten als Männer desselben Alters im Jahr 1987. Also stellt sich die Frage, was ist da los? Warum hat ein Mann, der heute geboren wird, schon von Natur aus weniger Testosteron als die Generationen davor? Die modernen Lebensgewohnheiten, die großen Testosteron-Killer Lut, das hat viel mit unserem modernen Lebensstil zu tun. Einer der Hauptschuldigen ist eindeutig die Fettledigkeit. Je mehr Körperfett man hat, desto mehr Testosteron wird im Fettgewebe in Östrogen umgewandelt. Das nennt man Aromatisierung. Das passiert direkt in den Fettzellen. Das Enzym Aromatis verwandelt Testosteron in das weibliche Hormon Östrogen. Die Folge, der Testosteronspiegel sinkt, wenn der Östrogenspiegel steigt. Das bedeutet, bergwichtige Männer haben oft niedriger Testosteronwert, sowohl das freie als auch das gesamte Testosteron sinken. Aber das ist nicht alles. Der Bewegungsmangel, also die allgegenwärtige Sitzkultur, ist ein weiterer Killer. Wenn man sich kaum bewegt, sinkt nicht nur die Hormonproduktion, sondern auch die Empfindlichkeit der Testosteronreserven in den Muskeln. Mit anderen Worten, wenig Bewegung equals weniger Hormonproduktion plus weniger hormonelle Wirkung. Chemikalien überall, endocrine Disruptoren ein weiterer. Riesiger Faktor sind sogenannte endocrine Disruptoren, also hormonsteuernde Chemikalien. Mit denen wir heutzutage ständig in Kontakt kommen. Das bekannteste Beispiel, BPA. Also Bisphenol A. Diese Substanz steckt in Plastikflaschen, Konservendüsen, Verpackungen,
aber auch in Pesticiden and Haushaltschemikalei. Sie wirken wie künstliche Hormone and können das empfindliche Gleichgewicht des endokrinen Systems massiv stören. Die Stoffe greifen also nicht nur die Testosteronprodukten an, sondern stören den gesamten Hormonhaushalt, bei Männern und Frauen. Moderne Ernährung, so viel mal, so weniger Stoff kommen wir zum Essen. Die heutige Ernährung ist oft eine Katastrophe für die Hormone. Viel zu viel Zucker, industriell verarbeitetes Fett, Konservierungsstoff, Fast Food und Fertigprodukt. Und dabei so wenig echte Lebensmittel, also Gemüse, Obst, Proteinquellen und gesund Fett. Das führt nicht nur zu Übergewicht, sondern auch zu Entzündungsprozessen und oxidativem Stress. Beides Faktoren, die Testosteronprodukten in den Hoden stören. Früher haben Männer gestreik, natürlich Mahlzeiten gegessen, heute ist oft Fast Food zwischen zwei Meetings. Das Ergebnis? Ein dauerhaft gestresster, entzündeter Körper, der in einem hormonellen Ausnahmezustand lebt. Schlafmangel und Dauerstress, der unsichtbar fein Lut. Ganz ehrlich, Schlaf ist Gold für Ihren Hormonhaushalt. Wer weniger als 7 Stunden pro Nacht schläft, produziert automatisch weniger Testosteron. Warum? Weil der Körper den Großteil til seiner Hormonproduktion während des Tiefschlafs erledigt. Schlafmangel führt außerdem zu einem Anstieg des Cortisolspiegels, also des Stresshormons. Und Cortisol ist der natürliche Feind von Testosteron. Je mehr Cortisol, desto weniger Testosteron. Dazu kommt der chronische Stress des modernen Lebens, permanenter Leistungsdruck, digitale Bereisung, wenig Erholung. Der Körper schaltet dadurch ständig in den Überlebensmodus. Das bedeutet mehr Cortisol, weniger Sexualhormon, weniger Energie, weniger Lust, weniger Antrieb. Alkohol, Nikotin und Co. Kleinsünden, Großworking ja, auch Alkohol und Zigaretten sind echt Testosteronkiller. Sie wirken direkt toxisch auf die Leitungszellen in den Hoden, das sind die Zellen, die Testosteron produzieren. Außerdem schädigen sie Blutgefäße, erhöhen den oxidativen Stress und verschlechtern die Spermaqualität. Kurz gesagt, zu viel Alkohol equals weniger Testosteron, schlechter Libido, weniger Energie. Und das dauerhaft. Die Zahlen sprechen für sich, das als Zusammengenommen führt dazu, dass der Körper des modernen Manns in einem dauerhaften hormonellen Angriffszustand lebt. Immer mehr Männer, und vor allem immer jünger, suchen erstlich Hilfe, weil sie sich müde, kraftlos oder sexuell antriebslos fühlen. In den USA stieg die Zahl der Testosteronversionspur von 73 Millionen im Jahr 2019 auf 11 Millionen im Jahr 2024, ein Plus von über 60%. Natürlich berichten viele Männer über mehr Energie und besser Stimmung durch eine Hormontherapie Überacting. Ohne Kontrolle kann das gefährlich werden. Risiken einer unkontrollierten Testosterontherapie, ein unkontrollierter oder falscher Gebrauch von Testosteron kann die Fruchtbarkeit verringern, zu Hodenatrophie führen, also Verkleinerung der Hoden, die eigen Testosteronprodukten abschalten, den Blutdruck und das Thromboserisiko erhöhen, den Cholesterinspiegel verschlechtern, und langfristig das Herz-Kreislauf-System belasten. Deshalb, Hormontherapie ja, aber nur unter herzlicher Begleitung und nach genauer Diagnose. Wie kannst du deinen Testosteronspiegel natürlich schätzen? Hier kommen die praktischen Tipps, dich aus dem negativen Diagramm herauszuhalten. Bewegung ist Pflicht. Mach regelmäßig Krafttraining. Mindestens formal pro Woche. Trainiere vor allem Großmuskelgruppen, Bein, Po, Rücken.
Und ja, Männer, Beintraining ist kein Witz. Es ist entscheidend für Hormonproduktion. Schlaf ist Medizin. Mindestens 7 Stunden pro Nacht, am besten ohne Unterbrechung. Im Tiefschlaf regeneriert sich der Körper und produziert Testosteron. Ist echt Lebensmittel? Weniger Zucker, weniger Fertigprodukt, mehr Eiweiß, Gemüse, gesund Fett und Vitamin. Reduziert Alkohol und Rauchgewohnheiten. Den Hoden werden ist ihr Denken. Vermeid Plastik mit BPA. Lager dein Essen in Glasbehältern, nicht in Plastik. Reduzier Stress. Meditation, Spazieren, Sport, Sozialkontakt, all das senkt Cortisol. Wann ein Hormonersatz darauf sinnvoll ist manchmal, trotz eines gesunden Lebensstils, bleibt der Testosteronwert niedrig. Dann kann ein geistlich begleitet Hormonersatz darauf helfen, mit Injektionen, Gelen oder Stimulationsspranter, die Körperogenproduktion anregen. Aber wie gesagt, nie auf eigen Faust. Zuerst immer ein hormonell Untersuchung, Lebensstilcheck und ärztliche Beratung. Fazit Freund, dies Testosteronkreis ist real. Aber sie ist kein Grund zur Panik. Sie ist vielmehr ein Zeichen dafür, dass wir unser Lebensweise überdenken müssen. Ein informierter Patient trifft besser Entscheidungen. Und wer sich frühzeitig kümmert, kann langfristig gesund, stark und vital bleiben. Also, Leute, wenn euch dieses Video gefallen hat, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, teilt das Video mit Freunden, die davon profitieren könnten, und denkt dran, wer sich früh kümmert, bleibt lang stark. Ein großes Dankeschön fürs Zuschauen, bleibt gesund, bleibt aktiv und bis zum nächsten Video.